Yazi thina sibonga ikhampani yakaLavita la eSouth Africa. Yazi nabama laba bakhuluma ngiyayibuza ukuthi ukuba zange siyithole. Mina ngibonga ukuthi yatholwa boClever. Wonke umuntu omamela iLavita yenze uClever. Ngoba asidumanga estradini sidume ebank. Wena mawubona ikepseli ezithengisa itiya thina sibona iskepseli engana nebank statement neyi1. Ngiyayithanda iLavita ngoba mawuphumelela ikuphumelisa kancane ngathi cancer. Yabona cancer mayidle emzimbeni ayijahi ayikufakeli namehla abantu. Sanibona ukuthi abantu bathanda izinto ezobafakela amehla abantu noma bawa nabaqeda bazihenge ngoba bafuna ukusebenzela abanye abantu bafuna ukubukwa ngoba bona bazazi ukuthi bafunani. Thina ke la iLavita sisebenzela ukubukwa sisebenzela ukulungisa into ebalulekile la emhlabeni abantu abangayazi mara abantu babhizi bayehla bayenyuka but lento le abayazi shem ukuthi isho ukuthini nabafunde kakhulu abayazi ukuthi imini yalento lena iyini. Sanibona thina ke la iLavita sijabulela ukuthi safundiswa ukuthi nje zithobe uzolungisa ini ngoba ilimanje lakha sinandaba nalo noma ungagibela ama 4x4 uthenga ilast number eyeBM isazophelelwa isikhathi kungena ezinye indaba ikuphi mhla kuphela amandla uzowagibela lama last number bowagibela na ngoba kumele mawuqala ukugibela namhlanje ugibela uzuza uguge ugobe maso ushonile abantwana bakho bagibele uyazini igama kushone wena mara igama lakho lingapheli la emhlabeni. iLavita kisifundise lokuthi mawusebenza la iLavita la usebenzela lento le ulungisa ikusasa lakho nele family lakho nefamily yakho yonke ukuthi kungasabikho umuntu ozolamba ngoba kukhona wena. Angazi nifuna yipi nini nifuna manje ezonithengela ama GTI hamba emsebenzini izokuthengela iGTI usebenzele enye indoda ngoba phela abantu bayayithanda lento le ngoba bangayazi even nemeaning yayo. Umnikazi le company ngamthandela into eyi1 ngoba into asifundisa yona wathi into busy ngayo yazi ukuthi ikusaphi athi ungabi busy ngento ongayazi ukuthi ikusaphi. So abantu abaningi manje babhizi bayasebenza mara mawubuza usebenzelani naye akazi nokwazi awuthi ngiphinde le nalo ufuna umsebenzi mawungambuza manje uminterview ufunelani lo msebenzi akazi nokuthi ufunelani uzwe nje kuthiwa kunegama kuyasetshenzwa la emhlabeni naye ufuna ukusebenza usebenzelani umuntu wenkosi akazi nokwazi mara ufuna umsebenzi ufunelani awukhucimeza uzibuza ukuthi wayifuna umsebenzi ubonene emsebenzini. Mina umnikazi wekhampani ngiyamthanda umnikazi wale Lavita legama elithi Lavita means new life noma amagama uzofundisa into ongakaze wayifunda la emhlabeni uzofundisa ukuthi how to make money. Ngicela ukubuza ikhona university or college la eSouth Africa efundisa abantu ukuthi how to make money? Ayikho. Ene ngokuthi ayikho leyo college la eSouth Africa yingakho kugcwele igcila zabantu abahlakaniphile. So mina ngiyambonga lo baba ngoba wangikhipha kule ndlela engangayazi ukuthi yapi. Wayi explainer le ukuthi issue ukuthini. Makaqeda wathi indlela la emhlabeni ezokwenza imali ziyi2 kuphela. Ile yokugeza ugeza uphafela amanye amadoda ayokwenza nje ukuthi ube broke. Ngoba le gama lithi job lithi just over broke. Le anginandaba mina noma ngaba nama masters nama degree mara mhla kuphela amandla i-direction yala indlela yala ikusa ku 1.7 makuphela amandla wonke umuntu osebenzile lento le umndende wenzele bonke abantu abanganama business ukuthi nabaphelelwa amandla ngoba naku saphila hamba uyothatha imali yepapa udle uye toilet ngoba vela ayikho into boyiphilele.
hambani ufuna umsebenzi makuba ubonanga ngomama akho nangogogo wakho hamba ufuna umsebenzi ngoba yonke into oyenzayo uyibona kumuntu oyenzayo ukuthi unani. Asikhulumeni iqiniso guys, basebenzile abomama bethu, basebenza abobhuti bethu, abomalume bethu bafunda baba nama-degree nama-honors basebenza endaweni eyiphezulu mara kuthema kuphela amandla kwangathi azange basebenza. But wena uhleli ufuna leyo nto leyo. Mina ngibonga ukuqhaqhwa umqondo ngoba yonke into ila ukuthi wena ucabangani. Once ucabanga vele umsebenzi yazi ukuthi uya ku 1.7 uyohola umndende. Hayi mina ngitshela lento oyifunayo ukuthi kusaphi. So umnikazi wale company wathi wonke umuntu ohlakaniphile la emhlabeni azangathi wonke umuntu ofundile. Wathi wonke umuntu ohlakaniphile la emhlabeni owazi impilo owazi imali understand le gama lelithi business ngoba le gama lithi business means money. Ngamagama mawuqala uthola umuntu athi ngenza ibusiness ngamagama woza ngizokufaka emalini mara mawuthola umuntu asebenza usazosebenzela enye indoda before uhola. And lakhona uhola imali encane ayikhuli ikhula la ngama fraction 5% 10% uyatoyitoya uyazini shem isiphithiphithi esila ngenxa yokuswela ini ulwazi. Cabanga ucashwe umuntu oyibillionaire akekho na kule company mara wena uyomtoyitoyela uthi uyinja. Iyenza sense. Uholiswa uye ioxygen yakho uye makangakakufakela imali wena uhle mara wena uthi uyinja. Uyazi wayihola imali encane bakushayela ukusukela into zabantu unomqondo kuphelele mara uhluleka ukuyicabangela. Kunabantu la ngaphandle banama business wabanama plan balinde abantu abanganama business abangana plan abahamba nomoya bazobathatha babasebenzise nabaceda bafeze ini amaphupho walamadoda wena usaluphuwa unjalo udume nje ngokuthi wena usebenza ecompany ephezulu icompany ephezulu mara wena uphansi. Hambi yosetshenziswa kubhlungu uhlakaniphile ufundile mara ufundela into zabanye abantu. Umnikazi wale company wathi mawune business une chance yokwenza imali 100%. Ngakhe ngayibuza ngihlele esitulweni ukuthi okay ngiyasebenza mina ngine chance yani la. Ngine chance yani mara wathi la une chance yokwenza imali njani 100%. Wathi une chance yokuba financially free ngoba uwenza ini ibusiness lisho ukuthini wenza imali. Angazori ngiyazwakala kwathiwa la ku business la ipetrol iyophethe ini umnotho. Kwathiwa ipetrol mayikhuphuka wena ohola isalary ethi salary restless iyadropa lento le ngoba ama bribe pack ayakhuphuka makukhuphuka ibribe pack eShoprite idla isalary yakho yingakho uyibona incane. But umuntu one business ukuthi ipetrol iyakhuphuka iyehla kanamsebenzi akana stress ngoba uyazi ukuthi ngine business makukhuphuka ipetrol nami ikhuphula ama price wami ngihamba nomnotho so angishiyeke emuva. Mara la uzosebenza 10 years yonke ngoba futhi awunane plan awunane goal in life. Yazi kunabantu abaphila bangana goal akazi ukuthi after 5 years ufuna ukuyibona ukuthi Maria exista nje la emhlabeni ubusy yehla wenyuka naligaba engilisabayo. Uthola umuntu athi ubusy noma washa angazi mawuqeda ukwasha uzotholana. Omunye athi ngibhizi ngenza spring cleaning akumelanga uwaste isikhathi sakho ngento wazi ukuthi angeke kungene imali esikhwameni. Yingaka belungu bacasha amageli ukuthi cleaner ngoba mina manga cleaner ilanga malishona angina sent engenile. Manje umuntu njengoba ilanga lisonje benza spring cleaning mara kana mali. Makaqeda ngo4 o'clock uhleli lapha yana uhlela nokuthenga cold drink ubhizi ukinkana namanzi. Makaqeda vuvukala inyawo athi ukwejela abantu ngoba indlu yakhe yinhle. Inhle ngoba uyiklinile phuma la ngaphandle yobona izindlu. Uvuvukalisa ukuthi uhleli too much endaweni eyi1 uphuzana namanzi awukho namajuice aserious owaphuzayo. Ninamhlobo zakho isikhathi siyini
siyimali. Iminute second kumele wazi ukuthi wenzani. Yingakho mawungana plan la emhlabeni awuphili la emhlabeni ubalwa ngoba kubalwa abantu ngoba naku khona bayayibona inhloko ikhona but makubalwa abantu abaserious awubalwa. Umuntu onebusiness uba nani? Uba neplan. Abe nani? Abe negoal. Azazi ukuthi after 5 years mina ngifuna ukuzibona ngiba namakhampani ayi-10. Wena mawune service emsebenzini uthi baba lo sengine-show ngawe ukuthi wena uzongisebenzela impilo yakho yonke and uzolungisa ne-future yezizukulu zezizukulu zami ngoba uyozucoshwe yimi la ngoba usaba wena ukuzimela ukhetha ukuzoyama ngami. Wonke umuntu osebenzayo uyame ngomuntu ngoba usabani ukuzimela. Yingakho nomlungu umuntu osebenzayo akamhloniphi. Yingakho size silwe uzuzule ulwe nomlungu uthi uyazi usidelela kabi lo akasiboni nokuthi yini vele wena uhambile wayoyithengisa. Umuntu osithengisayo ngamhlonipha wena. Uthi yimi lo ubhala iCV enkulu engaka uthi yimi lo nginama qualification webusiness lakho ngithatha umsebenzisi. Uyakumangalela lo mlungu lona ukuthi lama qualification angaka why ungazivulele yakhe ibusiness uza kwakhe bese wena ufuna kuhlonipha ukuhloniphela for in. Hayibo ngiphinde cabanga nama qualification uye Shoprite ufuna kuyoba imanager ye Shoprite. Why ungamanage ibusiness lakho ngoba unayo yonke lama skills uwafundile uyazi nabazali bakho ba waste imali yabo ngawe wena uyothatha ibusiness yaka Shoprite umfakela ama Shoprite kuwo wonke lama mall. Why wena ungasifakeli uphi Shoprite? Akekho nokubakho uba no isikhokho lapha. Mari problem yakho. Hey, but I want to buy nongizwayo. Ningizwa kahle. Cabanga le ndoda inamakhampani ayi-10 wena una uchazwa yini? Laptop. Uchazwa yini isipelede? Uchazwa yini ukuthi wena ubamba ikhampani yonke indoda? Makuphela 10 years ukunikeza certificate athi une service eyimali yami ukuthi wena so uzongicountela times 10. Yingakho umlungu makabona ukuthi uhlakaniphile uzovula enye ikhampani athathe wena athi fundisa abanye abantu. Ubafundise uyazi uxhoshe la ngaphandle ukhulume nange imoto zomlungu mara wena usakhomba itaxi. Usebenze la sowusebenzelana ikolodo. Uke wamuza umuntu athi yazi angisabona ukuthi ngisebenzelani. Sengiswa nje ukuthi yazini ikolodo zami zinengabi. Akasayi ngoba uyabona ukuthi ayikho lento ayisebenzayo. One business kuyazi ukuthi after 20 years ngoba une plan after 20 years yena uzobe ahlela athathe into ebizwa kuthiwa i-passive income ngoba seka multiply la makhampani wakhe. Thina sibhizi uyazi ukuthi isizukulwane nesizukulwane esomuntu omnyama siyobe sisebenzela size sisebenzele nabantwana baso ngoba yena usebenza ngani ngeplan wena usebenza ngani usebenza ngani ngegoal. Uyazi ukuthi ibusiness izongipha lento le ukuthi ngenza imali 100%. Yingakho kubalekile ukuthi sila eSouth Africa kuze umnotho ukhule. Umnotho angeke ukhuliswe ukuthi uRamaphosa ahambe ayosidemonstrate le overseas ngama 350 eswalandayo. Niyazi ukuthi lento esiyenza la uRamaphosa makaya overseas ayolwa leyo lathina ukuthi abelungibezela ufike enzeni kufika lapha kuyi competition kuwa nabo bonke abantu bala eAfrica. Hayi ngathani ngisho abo president bonke bala eAfrica anje nayazi Africa kuze kushaye eMaputo yonke le ndawo le nabaya le overseas nabafika bahleli ku round table la futhi akusino kuba belunga amandiya amaPutukezi amaPakistan abanikazi bemali lapho bahlale lapha etafuleni bathi government base Africa nifuna size Africa anishoni ukuthi mina mangingeza labantu bakho ngabenzani kuze mina ngikhona ukuba control imali ekumele ngibabhadale yona malini nomunye uphethe laptop yakhe bayabhekana uRamaphosa vela khiphe le ya line yeposini ayithi ku big screen athi maPakistan ma-Indians ma-China yonke le mhlothanyana yabelungu esiyisebenzelayo kumanje kunabantu abasebenza kuma private hospital baphethwe amandiya namhlanje esasibheka si own amandiya
noma ungawafaka a-place ameruni kubizwe kuthiwa umetron mara umetron wendiya bathi kubo izane South Africa abantu bami abana stress manifika nje ebantwini bami bazokutshela ukuthi mawuthi ufuna mali ngizokutshela ukuthi noma yini as long mlungu wami ngizodla ngoba abantu base South Africa baphilela ukudla nothing else. Number 2 athi avezelela nginaseposini angisho demonstrate phela ukhumbule yonke indawo kumele uzithengise yingakho nalama uphethe le product kumele uzithengise so nayo government ethi makaya ngale ayofuna labantu bazofaka ama company la kumele azithengise and kumele akhuluma adlule lababanye ayikho into ithola lula la emhlabeni hlala wena ufuna into elula uzodla amafinyela weintanga zakho suka lapho Ramaphosa athi bhekana abantu bami ame njengoba ngimile athi bhekana abantu bami njengoba bokuyi lockdown ngithe mabeze ngizobapha ama 350 athi Ramaphosa bhekana ecountry yami abantu abasettle for less bangakanani ushuthi wena Pakistan angeke usurvive ecountry yami mawungeza abantu abakhona ukuhola 350 inyanga yonke for 30 days adlele 350 and angeke umbone nangalanga lomhlolo ayikomplelela le 350 athi ndiya wayi ungeze country yami bahleli lapha babhala u4 onje yamazi lo 4 onje baphethe ama laptop wabo bayaphanja ukuthi okay eSouth Africa mina ngizongena ngale business nomunye bahleli kuya demonstrate yamazi onhlezo mina ngabe ngibhala u4 niyabheka ukuthi mina le business engiyiphethe ngiyoyihloma kuphi ngoba la ngiyohloma khona ngiyazi ukuthi kuneyigqile ezizongisebenza mina ngingezi nokusa niyazi le secret mina ngibuye eMauritius ngiyayazi ngibuye eZanzibar ngiyayazi angikhuluma istory ngathi mangifika le phesheya ngayibuza ukuthi why yabo Ramaphosa bangezi nale information le yama business ukuthi bavula ama workshop basifundise ngokwenza ini ibusiness sizokwazi ukusurvive ne country yakhe izokhona ukusurvive kusho ukuthi ngaba amagama labantu abasaphethe lapha eParliament basase nomqondo omncane yiba bagcwele apartheid ngoba bafuna ukusenza thina free and thina masisitshela abantu sithini siku freedom uku freedom ungana nesent uku freedom uphelela ku ATM ebank ungana nebank abenza abantu siku freedom thina bangazositshela jabulele nokupha ama food parcel lokudlo kune poison okusele kulamanye kulabelungu laba baletho uye la lokho kungaphumanga kahle kunikezwa thina kuthiwe ama food parcel ababalekela itax ugovernment athi vele ngoba abazi baphilelani banikeni woza uzozenza serious mina ngiserious cheme bank mina mangidraw istatement ese6 months kuphuma ama page ayi20 angazona kuphuma ama page ayingaki sanibona mina la vithi ngithole ngihlale Orange Farm eDustin mara namhlanje ngihlala front opposite neCarnival City indlu yami ayina curtain ayina blinds ngihlala nabantu abaserious abazimali ngoba ngibonile ukuthi mangizohlala elokushini senginemali ngizobe ngiware nabantu abarong yazi khona umuntu othi yena unendle enhle etsakana nginandaba nendle yakhe enhle etsakana mara uyifaka endaweni erong ebantwini abarong ushiya intanga zakho ezizokwenza keep on going kumele mawufuna ukuphila kamnandi la emhlabeni ngena la abantu abakudlula khona uzokwazi ukugijima uyofika phezulu ngoba mawufaka indle enhle la etsakana uzohlala urelax ubone ngathi umhlaba uphelile kanti awuphela ngaphuma la ngaphandle uyobona intanga zakho uyofisa le ndle yakho ngathi ungahlala phezulu kwayo cabanga idust engaka ufaka ama fastera serious akhwaya idust
Ayingathani imizwa nyathi uthenga isofa eli-expensive, imvula iyanetha, kuyangena amanzi, liyamosheka, yazi ayikho into emosha izinto njenge-dust. Ngathani ngizwa. Ayikho into emosha ifenishari namafastera nepende njenge-dust. Manje mawuzoyenza izinto ezinhle eCakane ucabangani? Cabanga ngapha iforum yakagogo nangapha iforum yakagogo wena uzoshaya upstairs. Are you serious? Serious? Why ungayenza ngenza? Ilavitha ithini uthi lo baba lo woza ngizokufundisa ukwenza imali 100% number 1. Woza ngizokuphi plan. La ekhaya kwenziwani? Kuyaplanwa. Uyenzani? Uyaplana, asisebenzi nje. Yingakho abantu abaningi ilavithi yabahlula. Ibahlulwa yini? Abafuni ukwenzani? Ukwenza izinto eziserious ezinamaplan. Umuntu ufuna ukwenza ngentando yakhe, akafuni team control. Mina ngajabulela ukuthi ngizocontrola ibusiness ezongipha 100%. Ngizoya la ethi ngiye khona ngoba ngiunderstand ukuthi ngifuna ini i100%. Abantu abafuni ukufakela ipressure. Na inkinga yomuntu makaqala ibusiness ufuna ukuyenza ngendlela yakhe. Masimlandelela athi hayi kanti lento lena ngijolela ukuthi bazongilandelela ngizoyiyeka yekela vela sinandaba nawe. Ithi ngiphinde shami. Mawungafuni lento wena oyijoinayo. Mina noma ngakufakela ipressure understand ukuthi awufakelwa yimi pressure ufakelwa yilento oyijoinile ukuthi fika kubani ku100%. So yamukela leyo challenge leyo ubuze kakhulu ugijime kakhulu ngoba la sisebenza ekuthenini igoal isikhathi uthi lo baba nge6 months kumele wena ngizokusiza ngeplan yami uthi uzoshare ngakhi 80%. So uma uqala le business le kumele uqale wazi kahle ukuthi in 6 months time kumele wena ube la bese uzo understand ukuthi how to start and lapho awudlali. Kumele manje uhlele izinto zakho uzazi ukuthi yiziphi izinto eziserious okumele ngizigcine kimi, yiziphi lezi zinto lezi bengiwaste isikhathi sami kuzo, usithatha udelete ushonisele ufaka isikhathi esiningi ngoba ibusiness ihamba ngani ngesikhathi. Mawunganasikhathi sayo nemali angeke uyibone. Mara once we invest isikhathi sakho kule business le uzobona ama wonders nje uyozuzibuza ukuthi Jehova Nkosi yami ngangazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyoze ngishintshe impilo yami ngaso. Uyovuka every day ushaya uvala. Mawubona umuntu ehlupheka kube ngathi uyazini umbheka kube ngathi awukaze wena wahle ushaya uvala uvuke ekseni usebenza kakhulu balekela ukuthi angifuni ukubuyela emuva. Ibusiness siye ngithanda ngento eyi1 uinvesta ini isikhathi sakho angisho uinvesta ini imali yakho enjani encane ibusiness izoyenzani izokukhulisela ini imali yakho. Uthi ke lo baba lo mawuqeda ugcwalisa iform lethu no joining fee izokani mawuqeda ukujoina la kumele ube nayo imali yokustocka. Yekela ukuzenza iskepsel noma sowufika endaweni eright. Uyazi abantu abamnyama bayabhora Jehova asikisi nje ukusho njalo. Uyayithola ijoinwa mahala. So ujabulele ukuthi ijoinwa mahala. Sithi kuwe iza nemali yokustocka le onayo. Umuntu omnyama athi anginayo. Mara uyageza uyadla abantwana bakho bayakupha imali nawe kunemali la uyithola khona. Awufuni ukuthatha le mali uzoqala le. Yazi once wayi-undermine ungafuni ukustocka. Shame nayo ngeke ikwenzele next. Njengoba usihle asho ngizosishayela izandla impilo yeni yonke ngoba nami ngathi mangiyithola benginganamali ene mina bengisebenza esibhedlela eGlenwood mara benginganamali bengihola nge28 nge3 benginganamali mangiyithola le business benginganamali but ngoba bengizwile kuya ngokuthi uzwile na mawungazwanga uzophuma la makathi lo muntu okumemile lethi imali siyo stock wena umani ubhizi uthi awunamali ukuthi awuzwanga. Problem yakho yileyo inkulu awuzwanga. Ithi ngiphindi sizophuma la lo muntu okumemelela uzokubuza ukuthi lethi imali siyo stock once wathi awunamali awuzwanga shame awuzwanga awubuye ukhuleke uye khoneni ufaste iyo into yokufastela le ufast Nkosi ngiphi indlebe zokuzwa. Kwathiwa nami la kukhishwa imali kwenziwani kuya stock mawustokile lento le
izokupha ini ama-point, le product ma uyistock izokupha ini ama-point. Lama point lawa kumele athi 200 uzokwazi ukuqualifya for i-license ye-business yakho ebizwa kuthiwa i-ATP. Kwathiwa khipha imali ustock, uzothola nalo ikhadi, uzokwazi kwenzani ukungena manje kuphi ku-discount ye-company, hayi yalo muntu okufakile. Ukhumbule la noma ungamnikeza imali ayokuthengela but uyosiza wena ukuthi uthole le khadi. Izokela hlaba zami. So uthole le khadi elakho le business akusilakhe yena ufaka wena. So understand ukuthi bazothena kana mali marona uzomfaka kanjani. Uyezini umuntu omnyama zifundisa ukulalela uthi uJehova eBhayibhelini yakhe isizwe sami siyabhubha ngenxa yokuswela ini ulwazi, and uthi ukungalaleli ukulalela kubiza ukuphila. Ngamagama mangasizwa ukuthi uthina uphili, hayi ngizobona ngisayocabanga ngisayozama uzamani ngoba uyazi kumele manje lapho uyaplaza uyaminus uyabheka ukuthi kuzosala malini yini engizoyithatha ngiqala. Iba serious ngelife yakho, isikhathi siyahamba uyaguga. Mawunale khadi ulithole ngani ngama-point. Ama-point ufuna ngale neutral powder ina 5 point, ufuna ama-paint line ana 5 point, ufuna ijuice nani ina 10 point. Ulwelani ukuhlanganisa nama-point ayi-200. Awani lama-point ukuthi uqualify uthole ini i-ATP, i-license yakho yani eyokudla imali. Udle bablo nama usenale mali le nale 100% yemali sowunayo. Mawunale khadi ukhipha malini ukuqala le business noma imalini. Hayi Jehova, mina yazini mina ngasurvive ngoba bathi ukhipha noma malini. Bathi kimi 3.9 mawufuna uhlanganisa lama point same time. Ngajuluka ngaba manzi ngathi Jehova nginayo. Bathe nabasuka la bathi nalo nayo ngaqala ngayo. Mina kwakumele ngiyobhadala Foshino Edgars, angizange ngisaya ukuyombhadala. Nawe misa okunye izinto uzokwazi ukuqala ushintsha impilo yakho, ngoba yazini mangafuna ukumisa okunye kusho ukuthi wena yazi uthini ngempilo yakho, uthi uzohlala unje impilo yakho yonke. And thina mawumanuza la sizokwenzela letiya letamahala uliphuze mara wena impilo yakho angeke ishintshe ngoba wena ufuna ukukhipha imali. Awuthi kuphinde ngiyiphinde. Mawungafuna ukukhipha imali uqale la usebenze la umanuza la thina sokuphuzisa itiya sina stress sakho, mara wena understand ukuthi impilo yakho uzobe uhamba nathi usibona sishintsha wena ungashintshi. Yini problem yakho wena awufuni ukuqala? Bathiwa noma imalini ngathatha le 1000 rand kwakumele ngibhadale uFoshino, kwakumele ngenze ngale mali ngibhadale uFoshino nganganayo, mara yayikhona kumele iye la kumele iye khona. But ngoba ngase ngizwile sengishintshile nendlela yokucabanga, sengizibona ngiyimillionaire, ngiyibona ngizazi izinto mara ngihlupheka ngizazi, ngathi angeke shem ngiyithatha le mali mina ngiyaqala. Awucimeze nawe ubone ukuthi yipho ongayithatha. Ikhona ungayithatha, ikhona. Uthini mkhosi? Ayikho ongayithatha? Ikhona. Yazini ikhona. Yizwa mina, kholwa yimi, ukhole wongithumileyo. Serious. Uyazini mina ngathatha imalini 1000 ngaqala le business angisho manje ngishera 97%. Ngishera 97% ngokwemali. Mina ngiyakhona every month ukwenza 100 and something thousand. Sanibona? Ngikhona ukwenza imali emalini 100,000 per month, hayi per year. Ngisizwe yini? Ngasizwa yini? Kwathiwa masewuqeda ukustoka hamba ama-training, lalela usponsor, ungayidli le mali, ungalambeli kuyo ngoba imali le ozomele uyispinise ikhulele, ngoba kwathiwa mawunale khati le uthola number 1 discount, number 2 utholani i-profit. Le mali lebizwa kuthiwa i-profit imali yokuthi mawuqeda ukuthengisa isitoko se-1000 rand mayibuya ine 300 rand phezulu
buya uzostoka nge-1,300 kwathiwa buya uzostoka nge-1,300 once ustoka nge-1,300 iprofit yakho lalela angeke isaba yi-300 iyakhula ngathani ngizwa chef kwathi iprofit yakho izokhula ithi 450 ihlangane nani ne-1,000 wathi lo baba lona hlala phansi uplanele le mali yakho ukuthi ngeviki wena ufuna ukustoka ngamalini ufuna ukuyibona uba neprofit engakanani mina eyami plan yathi kayi-2 ngeviki ngayibona i-1,000 ingenzela i-600 ngathatha 1.6 ngathi mangiyibisela ngeviki lesi-2 ngayibona ingasangenzelile seyingenzela i-1,000 ngathatha ngabisela ngastoka nge-2,000 ngithe mangistoka nge-2,000 yayibe ingenzela 1.2 yabe yenzani iprofit ikhuphuka ngapha ama-point enzani ayangena wokuthi ngenzeni ngalama-point ngikhone manje kwenzani ukukhuphula le ama-percent wange-15 number 3 kunemali ebizwa kuthiwa is-volume bonus iqala from 5% up to 100% uyihambela ama-training njalo ngeyi-15 kuba nebonus ozoyilanda mawuqeda ukulanda le bonus akusika drawer ibonus la ekhaya uchaze ukuthi udraw ibonus mawuqeda ukudraw ibonus yakho ibheke ukuthi ngithole how many percent ngikuyiphi percent kumuvwa kanjani kuze kuyofika ku-100% lana awenzi into ngoba uyenza nje la yonke into manje sewusebhizinisini ibhizinisi lakho lifuna uphole la emqondweni yonke into oyenzayo nothisa mawunganothisi khona manje kunabantu abanala ama-license abazi nokuthi kumele ashintshe kanjani i-level mara always siyakhuluma and omunye ubhizi yastoka ustokile ibheg mara uthi yazi anginamali and imali nayo la ibhekini yazi lamafonti angazi ngizowavala kanjani mara uza njalo ekhampanini uyalalela makaqeda uyaphuma uyoyenza into eyi-1 akabhali nokubhala akana nama-notes akana ne-notebook athatha kuyo ama-notes webhizinisi lakhe uyathi kunomuntu osebenza kanama-notes and lento leyo ukhulanga ngayo kumele ubhale phansi ukuthi kuze ngishintshe kufuneka ama-point ayi-2,000 bhala phansi sekufuneka 2,000 point khona uzokwazi ukufika ku-45%. Hayibo bazalwane i-straightforward angisho ayikho straight uyazi mangisebenza ngisebenzela ukuthi ngifuna ama-point ayi-2,000 awani wokuthi ngisuke ku-35% ngephi ku-45%. So ufikile ku-45% uthi lo baba hamba i-training now ucoacha bakhona abo-coacha sikhona thina phela siyihambile le ndlela sizokutshela ukuthi masewula yenzani kuyophuma ukuthi wena uyafuna ukwenza na uyazi abantu babanje yini abafuna ukwenza phela sikopise uhlula ukopa yazi ukopa kuhlula kanjani akufani nje ukustadisha ukuskopa ukope nje ukuthi oh le ubeke la na uthatha ubeke la uhlula ilokho ashe usuku yinkinga shop uhlulile noma sesikopisa mawusuka la uthi lo baba hlanganisa lama-point lawa aya edeka mawuthi 5,000 uyazi nokuthi uwenzelani uyazi kunabantu ngaphandle ubhizi wenza into mangayombuza ukuthi wenzelani akazi nokwazi baba uyayenza mawula uthi lo baba lona uzoshare 60% u-understanda yonke into oyenzayo ukubekela phambili ukuthi mawusuka la iya la yenzani la mawusuka la ama-point wakho mawuthi 10,000 lo baba uzoshare ngaki 80% uthi le journey le i-journey yabantu abaserious abazaziyo ukuthi balambe kanganani uthi le i-journey ye-6 months ukuthi uzoshare ngaki out of 100% uzoshare ngaki 80%. Ungathi sephi company enjalo la eSouth Africa kunini sigijima singena sidliwa bosibusiso yezifika sidlula kunini sidliwa yazi why sidliwa ukuthi asifuni uqala into from zero. Mawusuka la uya ku level yabo Sihle neyabo Mambijile umama lo na 67 years ubizwa kuthiwa yini golden what manager mawu golden manager ushela ngaki 91%. Nalo siso kubuye eMpumalanga ungayanga nasesikolweni ngiyacabanga nje ukuthi njengoba bathi ukhola 18,000 umuntu okhola 18,000 konje bani umuntu onama masters una degree na umuntu okhola 18,000 ngiyacabanga even imanager yaseShoprite ayitholi le mali nothisha akayitholi mali
ya ikhona bobani hayi bo angibuyisela umqondo uyacabanga umuntu ongafunda azothola 18,000 ngokuthi nje aphuma thitiya wena ubanjwe isilungu and isilungu esokucommunicate umuntu makhuluma isilungu akuthiwo kunemali into yokucommunicate yeke lisaba umuntu akhuluma isilungu yazi umuntu yazi thina ngokuthi understand umuntu nje akhuluma athi you see sesiyathotobala so ubona ngathi unemali yonke unesilungu imali akanayo uyathina sithe masifika la elavita savula umqondo safundisa izinto eziningi ebesingayinaki ukuthi wena yekela ukuhlonipha abantu abafeyikhayo umuntu uzombona mhla kuphela amandla ukuthi bekenzani ungathuswa umuntu uzulahle nani nefocus sure mina nalela mibhani ngangipha 12,000 ngaresign emsebenzini bese ngine service 14 years ngezwe kahle indaba ye service ukuthi kusho kuthiwa kwathiwa wena une service yokuthi soya excela ebusinessini lenye indoda kwathiwa yimalini le service ngathola ukuthi akankhuphulelanga akenzanga next abanye bese bana 20 years baphethe certificate la umlungu uzakunikeza certificate akunikeze newasha athi bheka isikhathi osoyisela ukuthi wena unani bese mina ngiyangibheka abanye bayiplagile emabondeni ezama service marakana next omunye uyikokothelela ngesipikiri sesize sitshekile le certificate misani certificate sami kahle nina abantwana nazi le certificate isebenzele nzima asinane mali mawusuka la uba yini pell what manager nabasuka la labantu bebomele abathi bangama golden manager baya ku 92% angabona wena uzokuphi wena uzokuphi hayi mina yazini bathi nabasho la bathi abanye bazobe bala ngathi nami ngizobe ngingamanga ngizobe ngiqualifyile nami ngine license yami nabamuva nami ngizobe ngimuva umuva nabantu nabamuva makathi usihle ngimuvile uthi yes at least mina ngitholile license nawe umuvile mawusuka la Emerald what manager kunomunye ubhuti abathi usikhumbuzo beka ihobo anganane imali yokuthenga igreen tea ngoba le business lena ipha wonke umuntu ithuba lokuthi ashintshe impilo yakhe namhlanje ula ugqoka amasida yazikhumbuzo uyasithenga isicathulo se-8,000 athi ngaphansi ngafa ngingagqokanga isicathulo bayahlula nokuthenga isicathulo se-200 rand mara namhlanje bangangena la ungahalela nokuthi akushele ungamane uyidlulisa phambi kwakhe nje ula from hobo uyadrive namhlanje from kubuhobo kula ngibone khona ukuthi ibhizinisi mayine-plan inamandla mangithi ibhizinisi ngiwayicompare nale zinto zakho zigijima la ngaphandle ozenzayo le ihlukile yezwa so ula lomfana lo mawusuka lapho Ruby wathi manager usheba ngakhi 97 mina ngila mina ngicela ukubuza yazi njengoba ngila mina ubani wakhe wathi makafuna imoto egarage wayi-order bangakho abantu aba-order imoto mina ngomunye ngibalwa nalabo bantu labo ngoba ngathi mangifike Audi bathi Q3 ayikho ya-order yasuke eGerman ibhalwe igama lami kula ngayibona khona ukuthi yazini senginevili mina angiduma ngesathi ngidume ebank ngena nami eStandard Bank uzobona umhlolo angibambi ne-queue mangisuka la indlela yami yala Diamond manager ngizobe ngisheba ngakhi la ngizobe ngiqedile ukwenza imali sengi-financial what wena ubhizi wenzani lento oyihamba kangaka iyophela laphi nawe or kuyophela wena kusale yona ngicela ukubuza ubhizi ngani lento ubhizi ngayikusaphi kuyophela bani yona or wena uyoyiqeda nini iyaphela or ayipheli
bakuthembiseni njengoba ugijima kangaka kuleyo nto leyo. Abantu bagijima ngento enganasithembiso, mara esontweni bayicula leyo ngoma, vuma ekhaya ezulwini kunesithembiso. Awuzazi nalezo ithembiso ezisezulwini, and izulu lakho lila. Mawuhluleke la Shem, noma ungasonta ushaye ngezilimi udlula abanye abantu. Mawuhluleke la nale ayikho nento yoyenza, uyohlala lapho uhleli khona kwala emhlabeni. Angikwazi uhlalephi manje, mara ngifuna ukukutshela nalezulwini uyohlala labo ubinyabinyeka khona. Yebo bathi ubuhlungu awubuzwa ngoba inyama isayizi, mara umoya wona uyobubuza ubuhlungu, ngoba umoya uyobuhleli la wena ohleli khona manje, la kubuhlungu khona uyobuphelela khona nalezulwini. Mhlawumbe upastor wakho akakutshela. Ayithi iBhayibheli okuboshelwa ngasezulwini kuboshiwe. Uthi intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengoba yenziwa kuphi ezulwini. So angeke ukuthi wena uphila kamnandi la u-expect ukuthi ezulwini uyophila kamnandi. Uyophila kamnandi wena. Golden manager. Ngabona bo 14,000 plus profit. Emerald 18 to 21,000. Mina ngiyibonile le ndaba. Kunabantu abasonta 1 hour banako bonke emhlabeni, umhlaba bawuphethe. So kunabantu abasonta 12 hours ngeviki, basonta 5 days. Abanye baze bakhuphukele entabeni, balambe baye entabeni. Khuphukani bazalwane entabeni. Uzohlupha kubuye ufaste ulambe wes. Uyakhuleka, uyafasta, mara wenzi next. Uthi uJehova ivila ngilizonda kahle. Uthi ivila ngiyalinyanya. Noma ungakhuleka uyisinengiso ngoba mawubuye uhlale esofeni ugacela imali zabantwana nababuye. Thengani isinkwa udla nemali yesinkwa sabantwana. Emerald what? Manager. Abantwana basakhona nokuyinwaya nabahola bayazi ukuthi hayi Shem sifela nje ukuthi wasizala lo mama lo. Yingakho bangahlali nanawo, mawungena ngapha baya ngapha, mawuphuma ngapha baye ngapha. Bayazi ukuthi Jehova njengoba abanye makuyi-payday inyanga mayiphela, yingakho amathaveni agcwele kangaka, ngoba yini encosha abantwana endlini. Ngoba makaceda uhola so uyafona ubhala ilist engaka. Ungakhohlwa nama-braai pack, ungakhohlwa nani, and naye uney'dingo zakhe sakakhulile. Eyakhe impilo yokuqala nini ukuyilungisa, bayikakuphi ebusheni bakho. Khona manje la vithina 26 years, uyazicabanga ukuthi ukube uyithole ngalesa sikhathi ngabe ukuphi. Namanje usazophuma la ufuna ukhipha imali yokustock. Hayibo. Ufuna ukuyonikela esontweni uyonikela ngemali eyinyembezi. Lo mntana akho kuphi imali oyinikela ngayo la, yingakho inganayibusiso ngoba ukunikeza ngenhliziyo egolozayo. Uthi uJehova imali ozoyikhipha kumele ukhiphe ngothando, uyithathe lapha yana kunathando. Unikele nje bathi umama nalesonto lakhe njalo uzofuna imali ayonikela, and unikela ngemali eyinyembezi, yingakho unganakuthula. Emerald what? Ruby. Ngithe mangila bengiphuma nabo ma 90,000. La ngiphuma na over 100,000 per month. Mina ngilo mama serious Shem ngelife yami. Mina ngidla imali yabantwana. Mina defender kwami. Abantwana labakhala mina bakhalela kimi. Ngi-understand ukuthi abantwana kumele bakhalele kimi. Angibabangisi ukuthi ngibakhulisile. Yazi umzali uzokubangisa nokuthi nje ukukhulisile. Sukane emahlombe wabantwana, nayi business. Suke emhlombe laleya ndoda. Baphelele ethaveni nje badinwa yithi. Yazi umuntu akutete uzuzule nginyawo. Bathi ngicela ukubuza kumnandi ucela njalo. Ugcwalisele njalo wena baze bakubiza ungigcwalisele. Bathi ngizomuzwa ugcwalisele. And nabangagcwaliselanga uyakwata. Sanibona. Uyazi mina ngijabulelana nokuthi ngazalwa umama owayengadli imali zethu. Mina umama wami imali bekathi makayifunela ukuyovakasha and ahamba nabantwana bethu athi lethani imali ngifuna ukuya eDurban.
Bowumbona nje ukuthi uyicelela nje ukuthi kumele asibusise masimnikeza athi ngiyabonga inkosi imbusise, hayi ngoba yena alambele imali zethu. Mina umama besingathenga impuphu noma ungafuni besingakwenzi lokho. Bekakhona umama ukuzondla athi angifuni manicakeke empilweni yami lithi ngicakekiswe yini, mina ngizozondla zondle. Ma ufike ukuzondla wena shema ukutshela hlathi ufeyile emhlabeni. Ngiyambonga ngimshayeleni izandla. Mhlambe namhlanje ingako siyilento esiyiyo nje. Angazi nithini. Nayi business guys. Ngiyazi uma uphuma la ngaphandle i-challenge. Yekela ukunaka abantu. Sis Joyce, phakama Rejoice. Phakama Rejoice. Niyambona lo sisi lo? Usebenza esibhedlela for 29 years. Mangitholi la Vita besisonke edleni ngithi. Ngayenza wajoyina komunye bekajoyinekile. Ngayiphusha strong. Bona bathena abadonsa inyawo benza so mina ngayiphusha strong. Ngoba nomunye azazi thulambe kangakanani. Umuntu angakufaka ebhizinisini kanti akalambanga. Sebenzekela ukuhamba ubheke emuva ubhekana nomuntu ongamazi. Bonga nje ukuthi ngiyabonga umfakile. Ukuthi wenzana ayifuni wena. Uyazi kunomuntu othi hayi ngoba ungifakile manje yena wayabuyela emuva nami ngibuyele emuva. Uzophenduka isidumbu sakasawothi. URejoice uthe makajoyina le business le baqualify baba baningi esibhedlela. Mina ngayiphushela ngoba mina bengazi ukuthi ngijoyineleni. Ngayiphusha ngaresign. Ngithe mangiresigna ngabashiya esibhedlela. Ngithe mangibashiya bayiyeka. Cabanga ngibashiya nama license wabo mara bayayiyeka. Bayiyeka. Ngaphusha. Ngithe mase ngiphusha ngifika la icaqane la. Konje ku-50 Joyce e19 la sihlala khona uhlezi phi. E9 ngafika e9 mangifika ngathi mangithi ngisebenza edleni ngithi bathi yamazi uRejoice uhlengi uhlala ngapha ngathi ngibazi kahle bathi bangala ngathi mangifika wangithola ngihamba ngale nguzunguzu wathi Sylvia wathi angeke ngiyabuya ubuyile lo sisi lo nge6 months uyimanager uresignile emsebenzini uthe makayo check ukuthi kule 29 years ayisebenzile bazomnikeza malini bathi bazomnikeza 62,000 ayinathani ngizwa yazi 62,000 for 29 years usebenza belungu. Hambani yazini hambani ufuna noma yini nizoyithola ikhona noma yini. Namhlanje uyimanager uziresignele. Khiphani imali nikezela abantu kusasa siyostock. Abobana abaphethe imali siyostock kusasa. Inkosi akumela ungastock wena la. Angisho mawustock yaqala indaba. Uqala indaba. Wena onestock, istock asihlale baking for 3 months, for 3 days. Istock uma uqeda ukuthengisa siyaphuma. La ikhaya siyaphuma every day so then siyothengisa. Yekela ukuhlala endlini indla yamali. Mawuqeda ukustoka istoko awubuyeli nestock endlini. Istock uyathengisa la kusasa uyathengisa. Istoko naso 3 days mele siphelile. Mele ustoke kayi2 ngeviki. Mawuzostoka kayi1 uhlale nestock 2 weeks. Are you serious? Imali profit yaleso stock. Uyibalile profit yale stock. Uwabalile ama point. Uplanile nalo muntu okufakela ibhizinisini. Guys, masiqeda la mina ngicela ukuthi lo muntu okufaka ebhizinisini ngicela uhlale phansi uplan ngayo ungasebenzile without plan la ngoba nizomosha ibhizinisi yethu and ibhizinisi yethu la itakani imoshakele. Baningi abantu abanama license mawufika kubathi ayisiwa ngazositshela ngaleyo nto leyo. Yabona bathi ngaleyo nto leyo and mina engiphabo malini engihlalisa eHealthy Bake mara bona bathi le nto le. Right, basazokhala. Bayekeleni yazini mina ngibelieve ukuthi bakhona bangayazi. Bona laba bayaziyo ngiyabathanda ngoba bayathenga. Bathengiseleni mina ngithola ama point. Uyekela ukumlanda ukuthi abuye uyazi. Ngoba usazoba inkinga kuwe.
and le nto bekayibalekela usazoyithola futhi. Ngiyabonga. Thank you, God.